But I do not remember any formula sijjukirayo nkola yonna or any tactic oba bukugu bwonna we had to deploy bwe twateekamu to determine that the queen is born. okulaba nga kwini azaalibwa. Matter of fact, I think we are just enjoying our own things. Ate nga mu butuufu twali tunyumirwa byaffe. But nature gave. Obutonde ne buleeta. Tell your neighbor nature gives out generously. Gamba muliraanwa wo nti obutonde bwo bugaba kyeyagalire. Ate bugaba nnyo. And it generously gives you. I think there is nothing that exists which can give and outgive nature. Ate era manyi nti mu butonde teri kintu kyonna kiriyo ekisobola okuwa ennyo ng'obutonde bwe buyinza. But nature gives out its kind. Naye obutonde buwa ekyo ekibulina oba kibufaanana. So somebody who wants to rear many chicken, kati omuntu yenna ayagala okulunda enkoko ennyingi, just a matter of getting a sample of chicken. Kyokola ogenda n'ofunayo enkoko zo nga ziizo. And then you give them environment to grow. N'oziteekerawo omwaganya we zinaakulira. In less than a year, you have so many multiplication by nature. Omwaka nga tegunnaggwako ojja kuba weekubaganyizaamu kubanga obutonde kye bugaba. Nature gives out to its kind. Don't forget that. Ekyo tokyerabiranga obutonde buwa kye bulina. Without struggle. Nga temuli kufuba. Without toiling. Nga temuli kulafubana. Nature is designed to give. Obutonde bwo bwateekebwawo kugaba. And it gives generously. Ate mu kugabira ddala ennyo. However, this morning, naye ate era enkya ya leero, I do not want to generalize. I want to be specific. saagala nnyo kutwalira bintu wamu, njagala kubaako kye nkwatako. This morning, enkya ya leero, I want to emphasize the divine nature. njagala kusessira ku butonde obw'obwa Katonda. I know I already have you on the page. Manyi nti mwenna maze obbatuusa we njagala. And you are aware that where nature is, there is generosity of that kind. Era nga mumaze okitegeera nti obutonde we buli okugabirwa kubaawo okw'ekika ekyo. The multiplication and the fullness of the earth by humans okubaganyizibwamu n'okujjuza ensi olw'abantu is by multiplication of humans. kiva mu kubaganyizibwamu kw'abantu. He who created but only one. Oyo yatonda omuntu omu. Then extracted a woman from a man. N'addira omusajja oyo n'amuggyamu omukazi. But in terminology, both female and male are called man. Naye bwe tuba tuboogerako omusajja n'omukazi bonna tubayita muntu. It is a human being, a human species. Oyo muntu. Only one was created. Omuntu omu bw'ati ye yatondebwa. And the woman was extracted for propagation. Omukazi n'aggyibwamu okulwa okwekubisamu. Naye olwaleero Billions and billions and billions obutabalika n'obutabalika n'obutabalika filled the earth ne bujjuza ensi. just from one man. Naye nga bwonna obwo obutabalika buva mu muntu Tell omu. your neighbor. Gamba muliraanwa wo. Nature. Obutonde. Nature. Obutonde. Nature. Obutonde. Is very generous. Bugabi. Ate tewetaaga kufuba. And you don't need to struggle. Kimu kyokka gwe beera n'ekyo ky'oyagala kyekubyemu mu butonde. One thing is be with what you want and it will multiply in nature. Ojja kufuna kingi nga kyamuyiika. You get a lot in abundance. Now, Kakati we are going to talk about the divine nature. tugenda kwogera ku butonde obw'obwa Katonda. The behavior of nature is the same. Enneeyisa y'obutonde y'emu. Check on all other natures. Kebera ku butonde obulala bwonna. Abundance and multiplicity is in the equation. Eby'omuyiika n'okwekubaganyaako byebyo. Now, Kakati what about the divine nature? naye ate obutonde buno obw'obwa Katonda bwo buli butya? It is the same. Nabwo bwe bumu. Very generous. Nabwo bugaba nnyo. And when God thought of what to give to you and to me, Era Katonda bwe yalowooza ku kiki eky'okukuwa gwe nange.
in generosity or generously. mu ngeri y'okugaba nga teyeresezza. He chose to give you. N'asalawo okukuwa. He chose to give me N'asalawo okumpa the divine nature. obutonde obw'obwa Katonda. Ne bw'oba tonnabitegeera kuba mu ngalo nkulabe nti oli student Even if you anaavaamu. haven't understood yet, just clap. Kuba engalo ez'obuwaze. Clap by force. Omanyi bw'olema okukubira ebya Katonda mu ngalo ojja kukubira ebitaliimu makulu. If you fail to clap for the things of God, you clap for things that are insignificant. Balaba twagala okubayigiriza mutandika okuteeka value weesaana. That's why we want to teach you to put value where it is worthy. Kubira Yesu mu ngalo wamma kati akitegedde. Clap for Jesus, the one who has understood. When you and me came to Christ, Gwe nange bwe twajja eri Kristo, God, that is the open door giving us access to everything that God has. olwo lwe lwali olujja oluggule olutuwa byonna byonna Katonda by'alina. Open your eyes today. Olwaleero muzibule amaaso gammwe. And every door of your intelligence. Na buli luggi lw'okutegeera kwammwe. When you look at God to man, Bw'otunuulira Katonda eri omuntu, God is so open and generous. Katonda mwegufu nnyo ate era mugabi nnyo. There is nothing that God will withhold from man. Tewali kintu kyonna Katonda ky'asobola okwesigaliza eri omuntu. Today let us use the checkpoint of the divine nature. Olwaleero leka tukozese ensonga eno ey'obutonde It obw'obwa says Katonda. according to his divine power. Agamba nti okusinziira ku maanyi ge ag'obwa Katonda. And it is the same as divine nature. Ate era kye kimu ng'obutonde obw'obwa Because Katonda. divine nature has power. Kubanga obutonde obw'obwa Katonda bulina He amaanyi. says by divine nature, Agamba olw'obutonde obw'obwa he Katonda has given unto us all things. atuwadde ebintu byonna. There is one thing somebody can give to you, Waliwo ekintu kimu omuntu yenna ky'asobola okuwa, and it gives you access to everything. n'akubanga byonna ebirala abyeguddewo. If Elder Luinda gives me a key of his car, Mukadde Luyinda singa amala n'ampa ekisumuluzo ky'emmotoka ye, that key can get into this fist. ekisumuluzo ekyo kisobola okujja mu kikonde kino. Very small. Kitono nnyo, But it gives me access naye kimpa olukusa to the entire car. eri emmotoka ye yonna, Open it okugiggula, and even start it and okugitandika, even take my journey. n'okugenda ku lugendo lwange. There are things that God gives to man Waliwo ebintu Katonda by'awa omuntu as a single item, ng'akantu kamu bwe but kati, giving you access naye ng'akuwa olukusa to everything. eri buli kintu kyonna. Ng'ekintu kiri kimu When it is only one thing, naye nga kikuwa olukusa yet it is giving an ku bintu access bya Katonda on byonna. every godly thing. Bw'oba ogenda omunyungukamu kuba engalo, If you are trying to get me clap, n'abatakuba baleke gwe wamma ategeera leave kuba. those ones who are not clapping, who understands clap. Katonda God does not want to handle issues one by one. tayagala kukola ku nsonga kinnakimu. There are items he deals with in one slot. Waliwo ebintu by'akolako ng'akikolako mulundi gumu, And he wants you to go on ate n'ayagala gwe weeyongereyo, and enjoy onyumirwe, and display his glory olage ekitiibwa kye, and manifest his power. olage amaanyi ge. So in this case, ladies and gentlemen, Kati mu nsonga eno bannyabo ne bassebo, all of us who are born again, ffenna abaalokolebwa we were apportioned with the divine nature of God. twaweebwa amaanyi ga Katonda ag'obwa Katonda bwe. Look at your neighbor and tell them, Tunuulira muliraanwa wo don't omugambe, despise me because I'm short. tonyooma kubanga ndi mumpi, I have the divine nature in nze me. nina obw'obwa Katonda mu Turn nze. to another one and tell them, Kyukira omulala era omugambe, don't look at me olwange tompisaamu because maaso I'm black.
kubanga ndi I muddugavu share in the divine nature. nze nno ngabana mu butonde Lift obw'obwa up your hand Katonda. and say, Yimusa omukono I gw'ogambe share the divine nze nina nature. omugabo mu bw'obwa Katonda. Hallelujah. Amen. When God released you out, Katonda bwe yakuta bw'ati He released you with the divine nature. yakuta n'akusumulula n'obutonde obw'obwa And what is Katonda. the meaning of this nature? Kaakati nno obutonde buno butegeeza ki? It gives you permission. Bukuwa olukusa. It gives you access. Bukuwa olukusa. It gives you possibilities Bukuwa obusobozi unto all things eri ebintu byonna which pertains to life ebikwatagana n'obulamu and godliness. n'ebyobwa Lift Katonda. up your hand and say, Yimusa omukono I gw'ogambe have everything nina byonna which God has. Katonda by'alina. Agamba nti ebya Katonda byonna All whatever that God has, they are byange. all mine. Amaanyi ga The Katonda power of God gange. belongs to me. Sikuwulira emikisa gya All Katonda the blessings of God, kyange. they are all mine. Obulungi His bwe goodness bwange. belongs to me. Akitegedde kuba engalo nga ziwerako. The one who has understood, clap. Now, Kaakati what is the meaning of nature? obutonde kitegeeza ki? It's simply the multiplication of the kind. Kitegeeza okwekubisaamu okw'ekintu ekyo kyennyini. When I want more dogs, I bring dogs at home to produce more. Bwe mba njagala embwa nnyingi ndeetayo embwa bbiri zisobole okuzaala endala. Because there's no other way to get dogs Kubanga tewaliyo nnyongeri ndala ya kufuna mbwa except by multiplication of dogs. okuggyako nga zeekubaganyizaamu. The same with the goats, with the same with the cows. Bwe kityo n'embuzi, bwe kityo n'ente. Those people who keep those animals, they know what we are talking about. Abantu abo abalunda ebisolo ebyo bamanyi kye twogerako. But I want us to shift the knowledge to the divine. Naye njagala tusengula okumanya okwo tukuteeke mu bwa Katonda. What God is in nature Katonda kyali mu butonde, is what is desirable ekyo kye kiyaayaanibwa in human eri omuntu by the adaptation to his nature. olw'okubanga naffe twayingira mu butonde bwe. Let me do it again. Kankiddemu bulungi. For God apportioning his nature with us, Katonda okubanga atuteekamu obutonde bwe, the desire is to have okuyaayaana kwe kwe kufuna multiplication in measures okukubaganyaamu okw'ebigera of the character of that nature. eri embala y'obutonde obwo. Katonda ayagala okulaba bakatonda abalala God desires to see other gods nga bali mu ffe, when they are amongst us, kubanga obutonde because the nature, bwefaanana. it looks alike. Kubira omuntu oluyi Slap one person omumbuulize and ask him a question embuzi about ezaala ki? what does a goat produce? Mugamba ate ente ezaala ki? What about a cow? What does it produce? Mugamba enkoko ezaala ki? What does the chicken produce? Kati mumbuulize ng'omukanulidde Now amaaso ask them with the eyes nti ate open. Katonda azaala ki? What does God give birth to? Awunze, Azaala. awunze. Yawunze dda. Azaala wa Tokyamulina Katonda. waawo. Mutunulire olwo baba bakyatuddewo. Look at them whether they are still sitting there. Teri kintu There is nothing ekitukoza loosi that makes us lose ng'obutamanya bintu bikulu ng'ebyo. like not knowing important things like that. Sharing his divine nature Okugabana ku butonde bwe obwa Katonda is indulging you directly into his operations, into his character, into his abilities and attributes. kiba kikuyingiriza ddala butereevu mu kukozesa kulaga amaanyi ge, kulaga obutonde bwe, embala ye na byonna ebimukwatako. So that even though you are in this human nature, Newankubadde ng'oli mu kikula kino eky'omubiri, you can operate beyond the natural limitations osobola okukola ng'osukkuluma ku ebyo byonna ebikugira obutonde because of the divine nature you are loaded with. olw'obutonde obw'obwa Katonda obwakuteekebwamu. Let me speak slowly, giving you moments to think. Kanjogere mpola mpola nga nkuwaayo obudakiika obw'okulowooza. It means Kitegeeza where natural nature hits a limit, obutonde buno obwa bulijjo we bukoma, the divine nature will give you a breakthrough.
obutonde obw'obwakatonda bujja kukuganya okubotola wadde nga buno obw'oku nsi buganye. It is the divine nature. Obw'obwakatonda buli. Tell your neighbor that I'm sticking on it today. Obanga obadde ojja mu kkanisa n'opicking empewo leero lemerako. If you have been coming to church and pick air today, persist. Kubanga ky'ogenda okutwala leero. Because what you're going to take today, kijja kujja mu muzigo gw'owangaliddemu emyaka 2. it will take you out of that rented room you've spent 20 years. Bw'otakubanga lonsigala nkwewuunya. If you do not clap, I remain wondering. Kubanga ky'opickinga leero. Because what you're picking today, kijja kujja mu kusiraana ku wali wasiraaniramu ofuuka omuntu eyeegombebwa. it will pick you from wherever you failed and become an admirable Kati person. n'owuliriza njogera gy'oli. Now listen, I'm speaking Kino to you. ky'opickinga olwaleero. What you're picking today, Kigenda kukyusa olugero lwo emyaka egisigadde. it is going to change the entire story of yours. It doesn't matter how long it has persisted. Si nsonga kibaddewo kumala bbanga ki. One thing I know, Ekintu kimu kye mmanyi, there is always a day buli kaseera wabaawo olunaku among the many days mu nnaku ennyingi ennyo when stories change. engero we zikyukira. Yemusa omukono ogambe n'olwange lukyuka. Raise up your hand and say, even mine is changing. Katuwuliriza. Now listen. Nina obuvumu okugamba ku makya ga I have leero all the boldness to tell you this morning. nti tandika olugendo lwo Start your journey olw'ebyafaayo. of history. Ayisi onsanyusa bw'oba onywa ekigambo kino baaba. Kyukira omuntu omu omugambe. Turn to one person and tell them. Tandika olugero lwo Start your story olunaawandiikibwa mu byafaayo. that will be recorded in the history. You see, Olaba. if you do not know the exceptional qualities of your life, Bw'oba tomanyi bisaanyizo eby'enjawulo eby'obulamu bwo, you are limited in limitations. obeera okugirwa mu bino byonna mu nsalosalo oba mu bikugira byonna. I've gone to many burials. Ngenze ku maziika mangi. After they have done everything, Nga bamaze okukola byonna, there is a statement they read about the deceased. waliwo enjogera gye basoma ku mufu. And they say, this is the journey of the deceased. Ne bagamba luno lwe lugendo lw'omufu. Oba bino bye byafaayo. Bino bye byafaayo bye. Kankubuulire. Let me tell you, Ne bw'oba tolina ke wakolayo. even if you did nothing, Era babinoonyereza ne babigatta. they will look and search for them and they join them together. Kubanga kino kiringa kya tteeka. Because this one is like by Nti law, omuntu mu nsi alina okukolamu ekintu. that in the world somebody has to do something. Kati mbulizo oyo akuliraanye. Now ask your neighbor. Kati gwe bw'ofa tunaayogera ki? Now once you die, what shall we say? Ebimu biba bigattegatte. Certain things are just picked up. Banoonyayo omuntu omugezigezi. They look for a wise person Anyumisa ekitanyuma. who can make something unenjoyable to be enjoyable. Tulina abasajja abasoma amawulire. We have people who are news readers. Omu bamuyita Balunabba. One is called Balunabba. Ye amawulire ne bwe gaba teganyuma aganyumisa. Even if the news is not entertaining, he will entertain you. Akali gwe bw'oba toyagala kukola byafaayo bituufu. If you don't want to make the right history, Ku lumbeerwo tujja kuyita Balunabba. on your burial ceremony we shall invite Kubanga Balunabba. n'engeri gy'ayogera amannya g'abakulembeze abantu ab'ettutumu g'otawulirangako era ye bw'aba agenda kusoma nga mulimu amannya ateekwa oganoonya. If he's going to anchor news, he will look for all those names. Samuel Keperuto nugaba nagatagu yagajewa. And where did he get all those names? Kuba yamanya okunyumisa. Because he knows how to make an Leka enjoyment. nkubulire. But let me tell you, God never made you and me Katonda teyakola gwe nange
that after we've gone, nga tumaze okugenda people have to fit in anything that will appease people to listen. abantu balina okunoonyereza ekintu kyonna abantu kye banayagala He okuwulira. made you and me yakukola gwe nange that we can live a divine trend tusobole okubeerawo mu mukululo gw'obwakatonda full of miracles, nga kujjudde ebyamagero full of nga wonders, kujjudde full ebyewuunyisa of exploits, nga gujjudde ebintu ebyoluunyisa because we kubanga share his divine nature. tugabana ku butonde bwe obw'obwakatonda. What are you doing with that nature? obutonde obwo obwakuweebwa obukozesa ki? I came to challenge you nazze olwaleero okusoomooza because many of us kubanga bangi ku we ffe are completely obsessed in the natural human nature. tubulidde nnyo mu butonde buno obw'obuntu And sincerely speaking, era mu mazima ddala you okwogera cannot compete with them to break any of their records. tosobola kuvuganya nabo kumenya likodi zaabwe zonna. In human, they do their own things in a better way. mu bantu bakola ebyabwe ebibanyumira mu ngeri esinga. If it is evil, they can do it in another style. bwe kuba kola bubi babukola naawe ne weewuunya. You cannot compete and break a record among them. tosobola na kuvuganya n'obaako likodi gy'omenya mu bo. As for you and for me, naye eri gwe nange who are children of God, ate nga tuli baana ba there katonda are so many things set out for us waliwo ebintu bingi nnyo ebituteereddwawo in our life mu bulamu to bwaffe put a new record while we exist. okuteekawo likodi empya nga weetuli On the tukyabalamu. side of positivity, ku sayidi on ey'obulungi, side of ku goodness, luuyi olw'okukola obulungi, on side of ku God. luuyi olw'obwakatonda. Wake up and mugolokoke deploy the divine nature in you. muteekemu amaanyi ag'obwakatonda mu mmwe. Let me tell you something here. kambeeko kye mbagamba wano. You look at you and you judge yourself by your abilities. weetunuulira ne weeramula olw'obutasobola bwo. You see, every time your abilities comes to their end, you become unable. omanye ebiseera ebisinga obusobozi bwe butuuka we bukoma naawe ofuuka atasobola. And then you start to tell people about issues because of your inability, you can't do so and so. n'otandika okwogera abantu ng'obagamba ensonga olw'okuba asiina busobozi kino kisobola kikola. But there is nothing naye teri kintu to stop you ekisobola okukukomya in terms of limiting mu ngeri y'okukugira when you have the divine nature. ng'olina obutonde obw'obwakatonda. Because the divine nature kubanga buno obutonde is there obw'obwakatonda to give you a backup bwo weebuli okuwagira okusindika when you hit the rock of the natural limitation. bw'olaba nga wano ebyensi bikukugira bwo gyebuli okuwa amaanyi okubisukkako. Bw'owulira abakuba engalo naawe koppako ku kintu ekirungi ng'okuba. If you hear people clap, you copy a good thing and also Naye mwe clap. mukoppa bibi byokka. You only copy bad Gamba things. neyiba nti okukuba mu ngalo kirungi mu kyaki. Tell your neighbor clapping hands is good in Mugambe church. kati kubako tulabe kolayo ekirungi Now olwaleero. do something good in the church and clap your hands. Abaana ne bakoppa amazina g'embaata ne bakoppa ebintu n'abakulu no babikoppa ne The adults copy music, dances and what have you. bamukoppayo ekintu eky'obwakatonda naawe. Copy something divine. Ba mu ngalo buli muntu Clap. n'agamba Mukama mulungi. And everybody will say God is good. Listen to this before I wind up. Wuliriza kino nga sinnamaliriza. You are not limited by anything as long as you are loaded with the divine nature. Tosobola kubaako na kintu kyonna kikulemesa kutuuka w'otuuka kukola ky'olina kukola kasitoba ng'olina obutonde obw'obwakatonda. Today, olwaleero I'm going to disorganize some of you. ŋŋenda kubatataaganyaamu ku mmwe abamu But before this year ends, ng'omwaka guno tegunnaggwako you are going to come and give me a big thank you. ogenda kujja onneebaza okwebaza okw'amaanyi. You see, when you are embedded only in your natural human nature, olaba bw'oba nga ggwe weesigamye ku magezi go gokka ag'obuntu you are always surrounded by limitations. obeera weetooloddwa kukugirwa kwokka And you never do any better than anyone else. era tolibaako bulungi okusinga omuntu omulala yenna. But the moment you learn naye kasita oyiga that you were loaded nti ggwe mu ggwe mulimu with the divine ability, obusobozi obw'obwakatonda, every
Every rock you meet, buli lwazi lw'osisinkana, every roadblock you meet, buli ekiziyiza it ky'osisinkana will be an opportunity gujja kubeera mwagaanya to ogukuweereddwa shift the natural gear okuggyayo giya into ey'obutonde the divine gear. oyingize mu You bw'obwakatonda. didn't hear me well. Tompulidde bulungi. All the vehicles you see out there, Emmotoka ezo zonna ze mulaba wabweru they do not have only one gear. teziina giya emu, They have some 4 gears, ezimu ziyina giya 4, others 5, endala ziyina giya 5, others many gears. endala giya nnyingi. Every gear Buli giya has a time. eyina ekiseera It kyayo, has its own time. eyina ekiseera kyayo. For us who are driving automatic, Fe abavuga otomatiki like a mine will show you the gears shifting. eyiye ejja mulaga nga giya zeekyusa. When I'm starting, Bwe mba ntandika D corresponds with the number 1. di egenda n'emu, But as I go, naye nga ngenda mu the maaso light keeps shifting, akataala nga kakyuka, which means ekitegeeza even gears inside are communicating. ne giya nazo zigoberera engeri kataala gye kakyuka. Number 1 is telling number 2 Namba emu ebeegamba namba 2, where we have come, take over. wano we tutuuse kati gwe yingirawo. And 2 takes somewhere. Kaakati 2 n'ebaako we ntuusa, And you say, neighbor number 3, n'egamba mulirwana namba it 3, is your turn now. kati kiseera kyo naawe. And then number 3 will tell me number 4. Namba 3 n'egamba namba 4. The gears can communicate. Giya zino zisobola okwogerezeganya. And the cars which do that are called automatic gear transmissions. Era emmotoka ezikola ekyo ze za otomatiki, But giya there are zeekyusa also zokka. manual cars. Naye era waliwo zino eza manyo. Still with human intelligence. Era okutegeera kw'omwana w'omuntu You will feel this one is exhausted. ajja kuwulira nti kati eno giya tekyakola, And they will put in another one. ajja kuyingizaamu giya endala, And they will realize this one has exhausted. akizuule nti kati nene erabika And ekooye, they switch in another one. ati n'ateekamu endala. Now many of you are saying, Kati mwenna mugamba if we do have the divine, bwe tuba nga tulina obwo obwakatonda, why do we fail? lwaki tulemererwa? Why do we suffer? Lwaki tubonaabona? Why are we defeated? Lwaki tuwangulwa? I'm going to answer those questions. Ngenda kuddamu ebibuuzo ebyo, And after answering, nga mmaze okubiddamu I will be done. nja kuba mmaze. Now open your ears very Kati well. gulawo amatu go bulungi. By the way, Ate this time even shift in the divine and lay there. akaseera kano va mu bw'obuntu oyingire mu bwa Katonda tosigaleyo. Because what I'm talking to you don't address human beings. Kubanga bino byonna bye njogera nammwe tebikola ku bantu. These are stuff and affairs of the spiritual. Bino bikwatagana ku mwoyo. And some of us have tested them and approved them. Era abamu ku ffe tubirozezzaako ne tubikakasa. And we've had numerous testimonies. Ate ne tuba n'obujulizi nga tomalaawo. Do you want to remain a human being like everybody else? Keep what you are doing. Bw'oba oyagala kusigala mu bw'obuntu ng'abalala bonna gwe genda maaso ng'okola ky'okola. But you want to have a story even before you leave this earth with that adventure tuned to the spiritual. Naye oyagala kubeera n'olugero olekewo, oyagala okubeera n'obulamu olekewo olugero ng'omaze okugenda yingira mu mwoyo. Some of us, the things we've gone through Abamu ku ffe ebintu bye tuyiseemu have helped us to venture into dimensions which are not so common with men. bituyambye nnyo okuyingira mu mbeera ezitali nnyo za bulijjo eri And abantu. when we choose to share, Ate bwe tusalawo okugabana, be wise and listen. beera mugezi Because owulirize. life is about interpretation. Kubanga obulamu buli ku kunnyonnyola. Wrong interpretation of anything will give you wrong answers. Ennyinyonnyola embi ey'ekintu ekimu ekuwa ansa enfu. Can we come together on the page of the divine now? Kati ffenna tugende wamu ku lupapula lw'obwo obwa The Katonda. reason we hit hindrances and we back off, Ensonga lwaki tusisinkana ebiziyiza ne tuwanika. and so many things happen around us, Era bintu binnyinyi ebitubaako which
seem to be bigger and we cannot manage. ebirabika nga binene nnyo kuffe nga tetubisobola And we keep wondering. ne tusigala nga twewuunya. Let me tell you today, Leka nkubulire olwaleero never back off because of those things. towanikanga kubanga osanze ebiziyiza. Let me tell you today, Kankubulire olwaleero every hardship you meet, buli buzibu bwonna bw'osinkana this is your chance to build a hardy muscle. gubeera mukisa gwe okuzimba ebinywa ebitakubika. Don't run away. Todduka, It's your time to be distinguished. kabeera kaseera kako kwawulibwa, It is your defining moment. kabeera kaseera kakunnyonnyola. Everybody looks alike until you show us the Goliath you killed. Buli muntu yenna alabika ng'afaanagana ne munne okutuusa ng'otulaze Goliyasi gw'osse. But when you look at Goliath and you run away, Naye bw'osanga Goliyasi gw'ate n'odduka, you are going to be like one of Saul's soldiers. ogenda kuba ng'omu ku basirikale ba Sawulo. But today, Naye olwaleero you've got opportunity. oyinawo You omwaganya. can shed your life with a different color. Osobola okusiiga obulamu bwo ne langi endala. The hardship we meet Obuzibu bwonna bwe tusanga are not for eliminating us, obwo buba tebutujja mu kubala, but are a reminder naye buba butujjukiza that you have another gear. gy'olinayo giya You endala, have another device. yunayo obwa obwakatonda obulala. Deploy Olwaleero buteekemu, another gear. teekamu giya endala, Engage teekamu another nature obw'obutonde where obulala. natural can't go through. Bwe buba buno obw'obuntu tebusobola The divine kuyisaawo, will take you through, obw'obwakatonda bujja kuyisaawo, because the divine kubanga obw'obwakatonda has given us butuwadde everything, byonna, and everything era byonna means all things. kitegeeza bintu Every byonna. time, Buli kaseera everywhere, wonna the w'oli divine nature obutonde obwo has obwakatonda given you bukuwadde everything. bw'ola ekintu kyonna. Family. Mukyusa bafamire You zammwe, can overcome your issues, musobola okuwangula ensonga but zonna, you seem to be unable. naye olabika ng'atasobola. Not because you are not loaded, Si lwakuba tojjudde, but because naye lwakuba you are not connected. toyungiddwa. I came to tell you today, Nazze kugamba wherever olwaleero, you exhaust the nature, buli lw'owulira ng'obutonde obw'oba obuntu buweddewo, connect the data, teekako data, connect the nature, teekako obutonde, connect the divine. weeyunge ku butonde obw'obwakatonda.
I have people I communicate with. Nyina abantu benjogera nabo. They apportion data. Bateekako data. They apportion it. They rate. They on off. Buli kaseera babeera kwebali tebaliiko kwebali tebali. Including my dear wife. Ne mukyala wange ng'ali omukwawa. Hey, Pastor, data agenda omuleko. You can't switch on the data all the time. Ekizibu kujjako data si kibi. Switching off the data is not bad. Naye okwerabira nti wamuggyeko. But to forget that you switched off. Timely message neekuyitako. You miss the timely message. Ngambira oyo akuliraanye. Tell your neighbor. Data w'obwa Katonda omulina. You have the data of the divine. Naye muteekeko. But switch it on. Ofunamu. Are you getting something out of it? Abafunamu ndabe ku mukono. How many people are gaining? Njagala obeereko ekyenjawulo. I want you to have something special about your life. Kamalirize bwe nti. Let me wind up like this. Every time you look at the things in your way, Buli kaseera lw'otunuulira ku bintu ebiri mu kkubo lyo denying you access, nga bikulemesa okubaako w'otuuka, don't make a quick conclusion of giving up. tokola mmaliriza ya kuwanika. No. Nedda. Never make giving up a quick option. Toddiranga okuwanika okifuula ekyokusalawo ekyangu. So many people have given up on very wonderful projects. Bantu bangi nnyo baweddemu amaanyi ne bawanika ku projects ez'amaanyi. Because nature does not respond anymore. Kubanga obutonde buno obw'obuntu tebukyayanukula bulungi. Human nature is bound to limits. Obutonde obw'obw'obuntu bwo bukugirwa bwo bulemererwa. The conversation of limitations should stop among believers. Okwogerezeganya okw'okukugibwa okw'okulemererwa kuyina okukoma mu bakkiriza. We should have no vocabulary of it can't work. Tetuyina kubeera na njogera egamba ekyo tekijja kusoboka. Unless it is unacceptable in God's circles. Okuggyako nga tekikkirizibwa mu bw'obwa Katonda. But not in areas of possibility or impossibilities. Naye tekirina kubeera mu ebyo ebisoboka oba bitasoboka. So every time you face things like that, Kati buli kaseera bw'osisinkana ebintu ng'ebyo, look to some examples. tunuulira ebyokulabirako ebimu. I got one or two examples. Nafunyeyo ebyokulabirako bibiri oba kimu. Elisha Erisa is faced with a famine yasisinkana yayaŋŋangibwa enjala and now to come of his own declaration. ng'ate yennyini ye yagirangirira. Elijah. Eriya And she went to a widow. n'agenda eri nnamwandu. Now, if all people are suffering shortage, how can you go to a widow? Kaakati abantu bonna bwe baba bali mu bbulwa, bw'ate olowooza otya nti nnamwandu How y'alina? can you think it's the widow who has the supply when everybody has run out? Olowooza otya nti nnamwandu y'alina obugabirizi ng'ate n'abalina amaka n'abalina bwe bali bo tebalina? Sometimes God will take you or put you into situations just for you to discover who you are. Ebiseera ebimu Katonda ajja kubaako embeera z'akuteekamu osobole okwezuula ki ky'oli. That's why somehow I'm learning to be a different person. Y'ensonga lwaki mu ngeri emu oba endala ntandise okuyiga okubeera omuntu ow'enjawulo. I'm no longer defined by circumstances. Nze embeera tezikyannyonnyola ki kye ndi. I always look at people who look at my circumstances and think they can analyze me. Kwe kaseera ntunulira abantu abo batunulira embeera ne balowooza basobola okuntegeera. They are on a wrong button. Bali ku ppeesa ffu. So Elijah goes to a widow. Eriya n'agenda eri nnamwandu. It was time to switch to the divine. Kaali kaseera ka kuyingira mu bwo bwa Katonda. Some of you, Abamu ku mmwe that ka business which is draining you and killing you ka bizinensi ako akakumalamu amaanyi akakukaabya amaziga akanaatera okukutta is trying to invoke something out of you. kalina kye kakusiikulamu.
those people who talk against you abantu abo and abakwogerako they despise you, nga bakuyisaamu amaaso don't hate them. tobakyawa They are trying to help you bakuyambako to invoke something okubaako kye which is more basiikuula than you in human. ekisinga ku buntu. He told the widow, N'agamba namwandu, now this, either it is Elijah or something else, but something is going to happen here. kakati kino nno oba kiri ku Eriya oba omuntu yenna mulala waliwo kigenda okubaawo wano. Make meal and give me, Olwaleero ofumbayo akamere okampe, and the flour will be there constantly. n'obutta ojja kuba nabo nga tebuggwamu. Have you ever heard a man speak like that on his own? Wali owuliddeko omuntu asobola okwogera bw'atyo ng'ayogera ku bubwe yekka? No, sir. Nedda nnyamba, nedda ssebo. A human being here is shifting Omuntu wano kati aba atandise okusenguka into the divine ng'ayingira mu bw'obwa and is now Katonda. speaking like a God. Kati ayogera nga He says, Katonda. make me meat Agamba nfumbire and akamere, you have food until the season is over. ojja kuba n'emmere paka enjala lw'eneggwako. You must start to look at your family Olina okutandika okutunuulira amaka and make a divine statement. n'okola enjogera ez'obwa You must Katonda. look at your business Olina okutunuulira and bizinensi yo make divine statements. n'oyogera mu ngeri ya bwa You look Katonda. at me now. Ntunuulira I kaakati, don't care where I am sifaayo wa and wendi how long my journey has taken. era olugendo lwange lututte kyenkana ki, But come to my private conversation. naye jangu eri mu kwogera kwange nga ndi I nzekka. tell myself Mbeera neegamba another giant is rising in this onaggwa generation. n'omulala ayimuka mu mulembe guno. Somebody say hallelujah. Wabeere wagamba nti amiina. Connect the divine. Weeyunge ku bw'obwa Katonda Every time you hit a roadblock. buli lw'osanga ekiziyiza. That's why he said, Y'ensonga lwaki agambye Isaiah 51, Isaaya 5:1, look to the rock, mutunuulire olwazi, because every nature and its kind the same. kubanga buli butonde n'ebibulimu byonna bifaanagana. Look to the rock Tunuulire olwazi, from which you were hewn. okwo kwe mwatemebwa. Tell your neighbor, Gamba muliraanwa you have a wo, rock sample. oyinayo ekika ky'olwazi, You can hit like a rock. osobola okuba You are as ng'olwazi, hard as a rock. oli mugumu Abantu baba ng'olwazi. bakyakunyoomanyoma. If people are still despising you, Bagyeko amaaso. take your eyes off Wetunuulira them. olwazi. Just look at the Kubanga rock, ofaanana lwazi. because you look like Wadde the rock. bakuyita lyenvu. Even though you are called a sweet Tunuulira banana, lwazi. look at the rock Nawe luli. as it Nawe is. bw'oli. That's how you Kubanga are, watemebwa ku because lwazi. you are cut from Ategedde kuba it. endulu nga The one who y'amaanyi. has understood make a powerful alarm. Our life has different equations. Obulamu bwaffe bulina ebibalo bya njawulo. So, N'olwekyo if somebody's equation is different, ekibalo ky'omuntu bwe kiba nga kya njawulo, don't take yourself maybe to be a mistake. kakati ate gwe teweetwala kuba nga nsobi. Yours could be different as well. Gwe ekibalo kyonna kiyinza okuba kya njawulo. Concentrate on yours. Teeka essira ku ekyo ekikyo. Buno obulamu mathematics yennyini. This life is all about Buli mathematics. muntu akola namba ye. Everybody works upon his or her number. Ate munange eri abali fane. And there are people who are so funny. Bava ku namba ezaabwe. They leave and quit their numbers. Tezinnaggwa. They are not yet Ne done. batunuulira omulala. They look at another Ne one. baseka kubanga akikoze They bubi. laugh because they have done Nze it in the wrong nkusaamu way. amaanyi. I'm just encouraging Oyo you. akusekerera mubuuze. The one who is laughing at you, ask them, Ennamba eyo wagimaze. did you finish your Kubanga basebo number? ne bannyabo. Because ladies and Buli omu alina gentlemen, ekibalo kye wano ku everybody nsi. has his own calculation here on earth. Era weeyigirize And teach yourself okufa ku bibyo. to mind about your Okufa ku business. bikwatako. To mind about your business. Bala bulungi. Calculate well. Kola bulungi ekibalo. Do well your equation. Naye olwaleero ekisinza okundeeta. But today what has brought me mostly, Tovangamu olw'ebiremesa. never surrender because of the failures. Mu kifo ky'okuvaamu. Instead of surrendering, Teekako data. just load Nambira data. neighbor, teekako Tell your data. neighbor, load the data. Hallelujah. Amen.
yiga okwegamba Learn to tell ebintu yourself webigaanidde where things have failed. weegambe gwe kennyini Tell yourself, wano lule ngenda kuyitawo here, Harriet, I'm going to go ne bwe through. biba bizijjagadde bitya Even if they are so ne huge, bwe biba biringa olusozi even if they look like a yiga mountain, okwogera learn to speak in that omuntu situation. kyatayinza kwogera What a person cannot speak. olusozi bwe lukubuuza When the mountain asks you, oyogera ngaani you're talking as who? olugambe Tell it. obwakatonda obuli mu The nze divine nature in Kakati me, bwebwogera. it is now wano speaking. ngenda I kuyitawo am going to go through. basebo ne banyabo Ladies and gentlemen, va woobadde okwamidde shift from where you have been stuck. golokoka yambala Arise. Put obwakatonda on the divine nature oyitewo and go through. Amen. for his divine nature Kubanga obutonde bwe obwo obwa Katonda has given to us butuwadde everything. buli kintu kyonna. Everything means all things Ebintu byonna kitegeeza ebintu byonna that pertains to life ebyo ebikwatagana n'obulamu and godliness ate n'obwo bwa Katonda. through our knowledge. Okuyita mu kumanya That's why kwaffe information is important. y'ensonga lwaki okumanyisibwa kwa muwendo Come nnyo. to church to learn how to solve the equation. Jangu mu kkanisa oyige engeri gye babalamu. Come to church for information. Jangu mu kkanisa ofune okumanya. Come to church for knowledge. Jangu mu kkanisa omanyisibwe. Because knowledge plays a big role Kubanga okumanya kukola omulimu munene to link the two. okubeera nga bukukwanaganya ebintu ebibiri. Osobola okubeeraawo You might be there nga data kwali when you are loaded with enough data, naye tewamutaddeko but you did not, era tojja kulaba. you can't see anything. Internet tejja kubaako. The internet is off. Bajja kukubira esimu tejja kuyitamu. They will call you and it won't go through. Naye ng'ekizibu But data. the problem is the data that you have. Kati ngenda kuyimusa Now I'm going to raise you dakiika 5 for 5 minutes oteekeko data. and switch on your data. Ogambe ekimba abasawo kye baagamba mbu tekijja You kuwona. tell the disease that is incurable Okigamba alole ngenda kuba mulamu. and tell it to them going to live. Ogambe oguzibu ogwo ogwazijjagala guti. And tell that huge problem Nga gugambye gwe siibula essanyu when it toliraba. is telling you never be happy. Ogugambe nedda abo nno mpiseewo Tell olwaleero. it, no, I'm going through Buli today. kiswalo kyonna ekibadde kikwetoolodde. Every shame that has been surrounding you Olwaleero today, kijje gye kibadde waggulu eri. take it from up where it has Okiteeke been wansi okigambe. and put it down and Bwe tell it, nakubuuse. I've already skipped Ndi ku you. level ndala. I am on another level. Abantu abalina divine nature mu bo People who have obutonde bwa Katonda in them, tebalina na budde bukola bujja. they don't have time to have jealousy Kubanga buli kirungi kye balaba because every good thing they see, bamanyi nabo bakwalifayinga. they know it very well that they qualify for them. Njagala okuvuga emmotoka ennungi. I want to drive a good car, Ate mbasuubiza mu Katonda mujja and giraba. I promise you will see it in God. Ne Jane nja mugulira I emmotoka also buy a car for Pastor nga nayo Jane nnungi when nnyo. it is also good, Kuba omukazi ono abonyebonye ne Nadia. because this woman has suffered with Nadia. Oba muno enkomawo n'angamba muzeeyi wafunye kasente. There are times when I come back and she asks me, did you N'angamba get some emmotoka money? yakyamuse. You know that Emmotoka car, yayimiridde wali. it stood Waliwo lwe there. yankubira ekiro. One time she called me at night. Kakati nze musajja naasirika. I'm a man who keeps quiet. Era ye naye yali mu buzibu bw'amaanyi. And she's also in a great danger. Well, sometimes when I'm calculating something, I don't want to say nothing. Kubanga ebiseera ebimu bwe mba nina kye mbala saagala kubaako kye njogera. Naye tekitegeeza nti sirina bwongo. But doesn't mean I don't have the brain. Era nze ntera obbagamba bwe muŋŋamba ekintu omulundi gumu wadde sizzeemu musirike. At times I tell you, if you tell me something and I don't respond, you keep quiet. Because once you tell me, I put in here. Kubanga bw'omala n'okiŋŋamba nkiyingiza. Ebimu nensinda nzekka. Certain times I groan Ne alone ŋŋamba naye Mukama manyi. and say, the Lord knows Eno me. si ye level yange. This is not my level. Naye Mukama manyi. But Lord, I know Famire yange teteekwa kuba bweti. my family doesn't have to be like Naye this. Mukama manyi. But Lord, I know. Kati ennaku zino. Now these days, Mukama kyava ŋŋamba. that's why the Lord tells You me, have the divine nature. olina obutonde obwo obwa Start to Katonda. deploy. Tandika obuteekamu. Okwo kw'ogenda okufunira nature by'etosobola kuwa. That's when you gain what nature cannot give you. Because nature Kubanga obutonde is limited. bwo bukugirwa. And number 2 Ate ekyokubiri, has a lot of competition. bulina okuvuganya kungi. Because even he who wants you to be good, Kubanga n'oyo ayagala obeere obulungi, it is only a wish
until you want to become better than them. bw'atyo bw'akwagaliza paka lw'otuuka ng'oyagala okufuuka abasinga. And the attitude will change. Kati awo embeera yejja Because kukyuka we are in a competition. kubanga tuli mu kuvuganya. Everybody feels better to be better than you. Buli muntu awulira bulungi okuba ng'akusinga. That's why you don't need their contribution. Y'ensonga lwaki teweetaaga biki bye bakugamba. Njagala kwemeza nzeka. I want to Nga nina confront myself obutonde obwo. when I have that Pastor divine nature. Kayanja. Pastor Kayanja. Switching obutonde. Switch on to that divine Abaana nature. ba prayer palace. Children of prayer palace Mukyuse family. obutonde. Change the Tugenda nature. kwemeza. We are going to make ourselves sprout. Nze nali ngamba. I would say Abantu bonna ne bagenda e Bulaaya ne badda n'emitwalo gya ddoola. people go to far countries and they come back with dollars. Lule nakola ki nze? What did I do, me, Pastor Nze Lule? ng'ekikyamagero ky'omutwalo oba etaano oba 10 egya ddoola sikirabangako. Why is it that I've never seen that miracle of $50,000? Omulala yanyumiza. One person told me a Wano story. mu COVID nafuna obuwumbi 2. Here in COVID time, I got 2 billion. Nenga naye Mukama abantu basaba saala ki? I said, Lord, which kind of prayer do these people Toddamu make? kulowooza bintu modolo eyo. Don't again think like that. Tutula question papers za njawulo. We sit different tests. Ngambira oyo akuliraanye. Tell your neighbor, Bano abasomesa. these Buli teachers, mwana bamuwa olupapulo each olulwe. child is given a single paper. Tereera ku lupapula lwo. Be steadfast on your paper. Abamu kiyinza okuba kya ssaawa emu kuba nazo baziteekako. Some of you, it might be for 1 hour Abamu because it's ekikyo put there. kyandeba kya ssaawa nnyingiko. Maybe yours can be for some good Naye kazibe hours. ssaawa nnyingi. Let it be so many Tuula hours. ekipapula. Sit that Ekipapula paper. kikole. Work out that Naye olunaku paper. lw'onookimala. But the day you shall accomplish Results it, the zigenda results kukyusa olugero are olwo. going to change your life. Kakati olina eddakiika 5 yimirira. Now you have only 5 minutes. Stand up on your feet. Tugambye tutya? What Tugenda have we kusaako said? ki? You are going to load data. Data ki? Divine Tonteerako nature. MTN. Don't load MTN. God bless you. Mukama akuwa omukisa. Tonteerako Airtel. Don't load Airtel data. Tuteekako data ki? Divine nature. Tuteekako data ki? Kale yimusa emikono Now tutandike. raise up your hands and we Begin start. to load it now in the name of Tandika Jesus. okuteekako kakati mu linnya Give lya thanks Yesu. to the Lord Weebaze who Mukama has given to us oyo atuwadde the divine nature. obutonde obw'obwa Oh Katonda. God, thank you for the divine. Mukama weebale nnyo olw'obwa Thank you Katonda. for the nature. Weebale nnyo olw'obutonde Thank you, obwo. oh God, Weebale ayi for your Katonda DNA. olw'endaga Thank butondeyo. you, oh Lord, Weebale ayi Mukama because you've got me covered kubanga ombiseeko in all my limitations. mu byonna byonna ebibadde binkugira. You've got me covered Ompadde byonna in all my mu circumstances. mbeera zange You zonna. have got me covered Owange byonna in obimaliriza. issues and problems. Ebikwata ku nsonga Now n'ebizibu I cannot byange. fret. Kaakati sisobola Now kutya. I cannot fear. Kaakati sisobola kutya. Now I cannot Era tremble sisobola because kukubagana of the ku limitations, lw'ebyo ebinkugira. because of the big size of Ku the army lw'ekizibu n'eggye ddene which erinnumbye. is coming against Eryo me, erinnumbye. because I know Kubanga mmanyi I have the divine nina obw'obwa Katonda deployment in me, nga buteekeddwa munda mu because nze. I know Kubanga mmanyi I am loaded with the divine. nzijuziddwa obw'obwa When I Katonda. come to the end of myself, Bwe nzija nga nze nkomye I deploy the divine. nnyingizaamu obw'obwa Oh God, Katonda. fill me now. Ayi Katonda Oh nzijuza God, kaakati. charge me now. Olwaleero nkyaginga Buli muntu Mukama. saba tambula tambula Everybody nako. pray and move Vaako mu around. kifo Leave w'otudde. the place where you are Fuluma seated. akatebe ako. Get out of that seat. Vaako ky'ozuukusa. Awaken something. Yimusa emikono tambulako. Raise up your hands and move. Yimusa emikono tambulako mu Raise up your kanisa. hands and move in the Yimusa church. emikono tambulako. Move around in the church as Sabanga you raise your owanise ku hand. mikono. Pray as you have lifted Sabanga your hands. eddoboozi liri waggulu. Pray when your voices is Sabanga up. okikakasa. Pray when you are making sure. Kiremereko olwaleero. Stick on it today. Kubanga ky'ozuukusa Because leero. what you are awakening today, Kyekikujja we it wakoma. is that thing that gets you from where you Ky'ozuukusa start. leero. What you are rising today, Kyekikujja mu nsonyi. it is taking you out of shame. Ky'ozuukusa leero. What you are awakening today Kyekikujja mu is taking you kiswalo. out of shame. Mu linnya erya In the Yesu. name
name of Jesus. We are calling upon you, O Lord. We are calling forth your power. We are calling about your divine. Mulinnya lya Yesu. Mulinnya lya Yesu. Arise, O Lord. Arise, O my God. Arise amongst your people. Arise amongst the children. Amongst the elders. Arise in the women. Arise amongst the men. O God of high. Arise. Lord, arise. Because the precious time, the nature of human is now tired. It is now fading. Arise, O Lord. Arise, O Lord. That one who is in me, the nature within me, the wisdom within me, oh, the nature within me. Ai katonda wange, leka obwobwa katonda bugolokoke munze, leka obwobwa katonda. Pray born again. Pray. Don't wait for people to help you. What helps is within you. That's what you should arise. That's what should awake. Awake it now. Awake it now. It is going making you through where you are stuck. It is making you go through where there is nobody to help. It is making you go through. Mulinnya lya Yesu. Tuteeka kamanya g'obwa Katonda. Twambala olwaleero amaanyi agayita watayitika. Olwaleero twambala amaanyi agayita mu mazzi ne gatatusaana. Olwaleero twambala amaanyi that will go beyond the borders. We are putting on the divine nature that will pass where it is impossible. We are putting on that. Twambala amaanyi ago. Twambala amaanyi ago aganasala ensalo aganatuyisaawo mu linnya lya Mukama. Olwaleero tusala ensalo buli ekibadde kitulemesa kisigala wansi. Olwaleero tusala ensalo ensozi